Hey, you're the host now. You can start. Hey Bhargavi, hi. Hi. Did you get a chance to work on our previous sessions? Yeah, I completed it. Completed them? Almost completed. Sorry? I will ask you start mm, subscriptions and Sorry, your voice is not much clear. on. Hello? Let's start working on subscreens and module pool programming today. Okay. Okay. Can you hear me? Yeah, yeah. I think uh, you have still not well, right? No, it's okay. I'm fine. Okay. Okay. Yeah. Can you see my screen? Hello? Yeah, can you see my screen? Yeah. Let's start with the module pool program. I told you, right? Module pool program can Sorry, your voice completely break. break. Yeah. Module pool program is nothing but like I told you, right? You are working on EWM, Mm-hmm. right? Yeah. EWM, RF menus, and all those things are designed based on this module pool only. Okay. Okay. So, for bread and butter of this RF menu which you are working on is the module pool. Okay. So let's see how to create a module pool program. Okay. After that, Okay. you will get to know exactly how the flows and how everything is working. Okay. For this Okay. purpose, what you can do is that you can just go to SE38 similarly. Okay. Mm-hmm. Next, just create one report, any report, model pool just for temporary purpose. PV, okay, underscore PV. Same thing. Just click on create. Create model pool program. See, you saw that right? In the drop down, I selected as a module pool program. Yeah. See, module pool program, click on save. Save. Sorry. Yesterday I left it as a local object only.
Yeah, this is a module program. Okay. After you create a program and select it as a module call, you need to create. You're working on something? No, no, Hello, back. nothing. I'm getting just typing sounds. Mm-hmm. Okay. Okay. After creating this module program, what you need to No, do I is think it's a fireworks. fireworks. Oh, okay, okay, got it. Yeah, yeah. Today is Independence Day. Oh, okay. American Independence Day. Got it. Okay. First, you need to create a program, set it as a module pool. Okay. Okay. After that, you need to create a screen for this module pool program. Screen is nothing but, let's say, I'll show you what is a screen exactly. Let's go to our report. Okay. Previous report which we created. Not this one. This one. Okay. 1 to 9. See, this is a screen exactly. Okay. Okay. This part is there, right? The design. This is the screen exactly. If you see here, technical settings, you'll see a screen number here. See the screen number? This is the default screen number which SAP has given whenever we are trying to create a select option with the syntax as select options colon onwards. So SAP will provide you a default screen number for these particular, let's say, background, like a blank space where we need to keep these fields in order for it to look, uh, give something to the user. Like this is coming something like in UI, user interface. You know that, right? This is something like in UI, which SAP has provided so that users can enter the data, whatever they want or whatever field designing they want to do, and work on it. Okay. Similarly, this is also one more screen. If you see here again, this is a menu. It's okay. It's not coming here, but you saw the point debugger starting. But you saw that, right? The screen number which I showed you. Screen number is nothing but an UI for our designing. Okay. First, so what we have done, we have created a module program. It's just a dummy program. But for Okay. this module program, we need a screen. Okay. So what we will do, we will create a screen. Okay. And we will select the program. Otherwise, we'll be happy. Don't need to go to SCAT. I'll just expand here. Okay. Okay. Yeah. Now I'll create a screen for this program. Okay. Mm-hmm. Create screen. Here is screen. Okay. Screen number 100. We need to give some description. Looking, save, activate. See, this screen is there. You can open the layout of the screen. Once the screen is created, you can open the layout. Every program has one screen number. Yeah, by default, no, Okay. every Mm-hmm. program won't have one screen number. Mm-hmm. Which if you take the existing one, if you see this here, every program will have not one or many screen numbers. Okay. Okay. If you see here, the screen 1000 is there, right? In this case, what we Okay. have done, we just created a selection screen like this. Okay. That Mm-hmm. purpose, here see, selection screen. SAP has created one Selection. screen 1000 for this selection screen. Mm-hmm. Similarly, if you go and check some standard applications, okay, standard exists or something, there you will see multiple screen numbers. But for now, we will work on one screen number. Okay.
Why is thinking? These boxes should not come. Just checking why it's what happened. We have completed 1.5 hour last week, right? Last two Last two week and days. last 2 days, one and a half I completed. But videos uploaded showing lost video only 1.5 hour. Maybe might be any I think one video is missing. one video is missing. Okay, I will ask to others. Last week I didn't take any sessions because of the health lab, but last week I took 2 sessions. Yeah, two sessions should be 1.5 hour each. 1.5 hour. But Yeah. a recording video only one video showing 1.5 hour. Oh, is it so? But we know, Yeah. you also know, right? We connected around 8:30 till 10 Yeah. with the recording. What is this? With this thing? Okay, I will check again. It should not come like this.
యాక్చువల్లీ ఇది ఇలా రాకూడదు, బాక్సెస్ రాకూడదు, ప్లెయిన్ గా రావాలి. ఈ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ కదా. నా దాంట్లో ట్రై చేయమంటారా? ఒకసారి మీరు చేయండి, షేర్ చేయండి. అదే అలా బాక్సెస్ రాకూడదు, ఇది మీకు చూపిస్తాను ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. షేర్ చేస్తున్నాను. SC80కి వెళ్ళండి ఫస్ట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ దానికే వెళ్ళాను. అదే SC80 కదా, SC SC38కి వెళ్ళండి ఫస్ట్. 38. గో టు SC38. ఇది SC38 అని టైప్ చేయండి, /n SC38. ఇది మినిమైజ్ ఏమైనా కుదిరిద్దామని చూస్తాను. Okay. You just give some program name. Underscore MP or something. క్రియేట్ చేయాలి కదా. Yeah. Will be create. ఓకే. Right. Get. The title, just give that module pool. And the types, make it select the module, select it as module pool. Module pool. ఓకే. Third one. Save. Just local object. Local object. You have any you can select as at the bottom you have local object. You can just say ఓకే. okay. Click on activate. Open the object list. You just need to click the button with yellow and 2 green. One yellow, 2 green. That one, yes, that is object list. Display object list. Click on right click. Create screen. Program. Screen. 0100. 0100. Okay. Just give just minimize this left side, left pan. Minimize this. Minimize ఇది. You have 3 buttons at the center, right? 3 buttons at the center. Not 3, 5 buttons. Small, not the 5 buttons, small dots. దీని మీదే కదా. దీని మీద దాని మీద ఉంది, ఇక్కడ చిన్న డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, రైట్ సైడ్ లో అది సెంటర్ లో ఇది ఉంటుంది. కాదు కదా. అది కాదు అక్కడే సెంటర్ లో 3 డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మీకు చెప్పేది ఈ స్క్రీనే కదా. ఈ స్క్రీనే కదా. ఆ స్క్రీన్ సైజ్ తగ్గించండి. ఓకే. ఇది అన్నా మీరు అంటుంది. అదే సైజ్ తగ్గించండి. ఇంకా తగ్గించండి. అంతే. షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మీద మీరు ఇదేయండి, టెస్ట్ అని రాయండి. టెస్ట్ మాడ్యూల్ పూల్ అని ఏదో ఒకటి రాయండి. Click on enter and activate. యాక్టివేట్ ఇదేనా దీనికి కూడా. Now go to the layout. You see that layout at the top, right? Just click on that layout. ఇదే కదా. Right. See, this is what I was expecting. See, for me, I'm putting the stupid buttons and those things. Okay. Now we need to see. Now you got a blank screen. That means you got a blank UI. Okay. Okay. Now you got a blank UI. Okay.
Mm-hmm. You need to design the UI with some texts and buttons and all those things. Okay. Left side you Okay. see a T, right? Left side you can see a T. You are seeing a T, right? Just click on it and drag and Just drop. click it. Drag and drop like this. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. It's not. We don't need that much big, but it's okay. Just give some sales order or something. Okay. Type is not working. Double click on it first. Double click on it. Yeah. Okay. Type okay. Yeah. Wait. Just click on. Why it is not letting you? Double click on it. Oh. Process one. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి అక్కడ అక్కడ టెక్స్ట్ మీద రైట్ సైడ్లో చూడండి Yeah. పైన టెక్స్ట్ అని రాసింది సార్ అక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు మీరు ఇది మినిమైజ్ చేయడం కుదిరిద్దా వెనకాల మెదడు అలాగే ఉంటుంది అది మినిమైజ్ హైడ్ నేమ్స్ ఆఫ్ అనోటేషన్ పైన టెక్స్ట్ అని ఉంది చూసారా ఒక పాపప్ మీద వచ్చింది పాపప్ వచ్చింది దాని టెక్స్ట్ అని ఉంది అయింది అక్కడ టైప్ చేయడానికి ఇక్కడ నేమ్ ఏమండి కుదరట్లేదు ఓకే ఇక్కడ ఒక పైన ఇవ్వండి నేమ్ చాలు ఇక్కడ అక్కడే ఇచ్చాను నేను ఇచ్చింది అక్కడే నేమ్ అని టైప్ అవుతుంది ఓ నేమ్ అని పింక్ గా ఉంది చూసారు అక్కడ టైప్ చేయాలి ఓ నేమ్ ఏమంటారా ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ టైప్ చేస్తే తీసుకుంటుంది ఇక్కడ కాదు పైన లెఫ్ట్ లో నేమ్ అంటుండే టాప్ లో లెఫ్ట్ లో నేమ్ టెక్స్ట్ లో కాదు లెఫ్ట్ లో అక్కడ పైన ఇక్కడ ఓకే సేల్స్ ఆర్డర్ అని రాయండి సేల్స్ ఆర్డర్ ఓకే వెరీ గుడ్ పక్కన వచ్చి టెక్స్ట్ లో వచ్చి ఎస్ఓ రాయండి ఓకే వెరీ గుడ్ పింక్ పోయింది ఇప్పుడు మనకి ఏంటది ఒక ఫీల్డ్ వచ్చింది సేల్స్ ఆర్డర్ అని ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మాత్రమే పెట్టాం మనం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వీ నీడ్ టు గివ్ అన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ user can enter the value. Let me 1, 2, 3 or 4 or something. Whenever we are testing and in the selection screen, we are entering this screen SO numbers, right? 1, 2, 9 and something like that. So for that, we don't have any option for like that input field is not available. So what you can do is that there is one more button below the text. Just select it. Drag and drop again. Okay. Below the T, below T. That one. Input field, that is input output field. If you see there, just drag and drop and here. No, next to the SO, just give some space. There, don't use and expand it. Okay. Double click on it now. Here, give the name as SO input. Not here, not on the text, on the name, just on the name. ఓకే నెంబర్ ఏమంటారా ఇదొకటి ఎస్ఓ ఇన్పుట్ అని రాయండి అంతే ఏం రాయండి ఎస్ఓ ఓకే ఇక్కడ ఏమంటారు ఏం లేదు అంతే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం చూసారా మీరు ఏం చేశారు ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేశారు ఒక నేమ్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేశారు రైట్ ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక నేమ్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేశారు నేమ్ వచ్చేసి మనం టెంపరీగా ఎస్ఓ ఇన్పుట్ అని ఒక నేమ్ ఇచ్చాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మీరు బ్యాక్కి వెళ్ళండి సేవ్ చేసి బ్యాక్కి వెళ్ళండి సేవ్ పక్కన బ్లాక్ యారో ఉంది అది బ్యాక్ యారో ఉంది చూడండి గ్రీన్ బ్యాక్ బటన్ ఆఫ్టర్ సేవ్ ఓకే go to that flow logic okay uncomment go to change uncomment that module and module status 100 and module user command 100 in just uncomment that change mode lo unda change mode lo similarly module user command 100 okay see
before we proceed further, I'll explain you something. Here you see that, right? Process before output and process after output, after input. We have two events. These are like model pool event. Usually, generally, model pool programming has four events. Those things we will discuss later. But the two main events which you regularly work on if you are working on a model pool is process before output, process after input. What is the meaning of process before output? In the name itself, you know that, right? But Sales order. sales order. Let's say the screen which you designed right now, small screen you have designed, right? So whatever event that has to be performed, whatever action that has to be performed before the screen is even triggered will be written in process before output. Oh, sorry. Okay, leave it. Uh, let's let's start with process after input. Process after input is nothing but something which will perform, like where you will perform an action. Let's say you are entering a sales order number on the selection, like on the button where you wrote, right? Okay, so as soon as you enter the button, so as soon as you enter some value and some action has to be performed, like say some error or the authorization has to be performed, right? That part of the code will be in this one, module user commands. Okay, that means Okay. otherwise, let's say if you have entered a value as one, and if you want to execute that one, let's say execute that button, let's say I'll do one thing. Go to that layout once again. Before I explain you clearly, I'll explain it clearly. Go to that layout once again. Here, you have one button option. Left side, you have one button, a button symbol. Okay, above, below the radio button option. Not here. Another one. Okay. No. Yeah, this one. Right. Just drag and drop. Where should I put? Anywhere. Anywhere. Okay. Just expand little bit so that it will be a little bit comfortable for you. Double click on it. You just give the just give some text name as button or button one or execute. Okay. Enter. Not here on the text name. Okay, enter. Okay. Even on the okay. Do one thing and click on the button once again. Not here. Don't do anything. Just click on the button near below. Double click. There we have one function code, right? FCT code. Here, FCT. Yeah. Enter ENT. Enter ENT. Just ENT. Okay. And in the text, right, you click on enter. You again in the text, about text, just write as enter something. Select the button once again. Just click on enter. In the text, right, just write as enter or something. Write somewhere. Yeah. Close this. You can write it above. Just select the button, but you have to select the button. No, it's not working. No, just minimize this now. Yeah, you can write it here. Enter. It is not working. Be little bit cool. It will take time. ENT here, something. Just a minute. Enter. No, I'm typing here, but enter is not working. Code ENT. ఏంటి అవట్లేదా అవ్వట్లేదు. అది ఎందుకు అవ్వట్లేదు
క్లోజ్ చేయండి ఒకసారి. Mm. ఓకే. ఆ విజిబుల్ లెంత్ కాడ లెంత్ని టర్న్ చేయండి సరిపోద్ది. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి దాన్ని, ఆ బటన్ని. Mm-hmm. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ బటన్. Yeah. నాట్ హియర్, నాట్ దీన్ని హియర్, డ్రా. దట్ వన్. హ్యాష్ 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 హ్యాష్. ఓకే, హియర్. ఓకే. డబుల్ క్లిక్ చేసి డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి సరే. Mm. ఇక్కడ రైట్లో విజిబుల్ లెంత్ అని చూసారా? విస్ లెంత్ టాప్లో కింద కింద. విజిబుల్, యా. దాన్ని 5 కానీ 6 కానీ చేయండి. ఇప్పుడు పైన ఓకే. ఎంటర్ అండి, ఇప్పుడు రాయండి పైన ఎంటర్ అని. ఇక్కడ ఎంటర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో రాయాలి. సో ఓకే. దట్ అది మనకి బటన్కి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాం, వ్యాలీ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, చూసారా? యా. ఇప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేయమంటారా? ఏం చేయదు, క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేసి సేవ్ చేయండి. ఓకే, నౌ జస్ట్ సేవ్ ద బటన్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, నౌ ఓకే. ఇప్పుడు మీరు బటన్ వేసారు కదా, మీరు బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏదైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దట్ యాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ యూజర్ కమాండ్ అండ్ దట్ కమ్స్ అండర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్. ఓకే, యా. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ యూజర్ కమాండ్ నౌ. Does it just double click on user command, not a module, but user command 00100. Okay. Now the problem is that this is we discussed about subroutines and all that. Wait. We discussed about subroutines, how the perform and form and form works, right? Yes. Uh, this is also similar to that only. Instead of Okay. using perform, you use as a module. Module means here the module, we have a module name, but the module is not yet implemented or module is not yet created. So what you need to do is that what you are doing right now is that creating a module. Just double click on this one, click on yes. Select the program, not that one. Select the program, second one, master program. Second one. Yes. No, just left side you need to select. Left side. ఇక్కడ కాదండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో మీకు ఎల్లో బ్లూగా వచ్చిన బాక్స్ లాగా ఉంది కదా, ఇక్కడ తీసుకోమంటారా? సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే కొట్టండి. ఓకే, you see here module is created, right? We need to write some code inside that and we'll do it. Now click on activate again. రెండు సెలెక్ట్ చేయండి. Select both the thing. Yes, now click on activate. ఓకే, గుడ్. నాకు కమ్ బ్యాక్. లెఫ్ట్ సైడ్లో స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కదా, స్క్రీన్స్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. స్క్రీన్స్ మీద లెఫ్ట్లో స్క్రీన్స్ ఎక్స్పాండ్ చేయమంటారా? ఎక్స్పాండ్ చేసి 100 మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ స్టేటస్ 100 module. Now create one more module for status 100. See in the same program. Just double click on it. Not here. Status. దాని చేసాం కదా, దీనికి వచ్చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ వన్. Yes. Module status. Okay, you did that, right? Now good. Now what we will do is that మేము మనకు స్ట్రక్చర్ యాక్టివేట్ చేయండి ఒకసారి. సెట్ పిఎఫ్ స్టేటస్, సెట్ టైటిల్ బార్ నీకు చెప్తాను తర్వాత. యాక్టివేట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ గుడ్. నౌ లెట్స్ యూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ అవర్ సేల్స్ ఆర్డర్. డూ యూ నో ద స్ట్రక్చర్ నేమ్? Layout, you are asking layout or something? Structure. We created G structures, right? For our tables. Structures. మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎస్సీ లెవెల్లో. అవును. అవి స్ట్రక్చర్స్. అది ఓపెన్ చేయమంటారా? టేబుల్ నేమ్ గుర్తుందా మీకు? టేబుల్స్ కదా స్ట్రక్చర్. టేబుల్ నేమ్ గుర్తుంది. ఓపెన్ చేయమంటారా? ఓపెన్ చేయొద్దు, డెలీట్ అయిపోయింది. ఎస్సీ లెవెల్లోనే కదా మీరు అంటుంది? అది కానీ డెలీట్ చేసినట్టున్నారండి ఎవరు, అందుకని రావట్లేదేమో మీకు ఇందాక మాడ్యూల్ క్రియేట్.
మాడ్యూల్ దాని గురించి కాదు, స్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు లేవు అర్థం కావట్లేదు. క్రియేట్ చేశా కానీ ఇవన్నీ. డూ వన్ థింగ్, క్రియేట్ వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎస్సీ ఇన్ ఫర్ VBAK. గో టు SC మీ 11. దాంట్లో మీ దాంట్లో క్రియేట్ చేస్తారా లేకపోతే ఒకసారి మీ మీకు కూడా కావాలి కదా, ఒక పని చేయండి. లెట్స్ యూజ్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్. క్లోజ్ ఇట్. గో టు ద లేఅవుట్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్. పైనేనా? జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్. గో టు లేఅవుట్. లేఅవుట్. ఓకే. Just a minute. Let it be like this. Do one thing. Click on go to. Go to okay. Pine, go to. Secondary window. Dictionary and program fields. ఓకే, వెరీ గుడ్. టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి VBAK ఇవ్వండి పైన. ఇది మనం కస్టమ్ టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలంటే VBAK, VBLN సెలెక్ట్ చేయండి. లెఫ్ట్లో నేను చెప్తాను ఫీల్డ్ నేమ్స్. VBAK, VBLN, ER date. సెకండ్ వన్ కింద AUART ఉంది చూడండి, అది AU డాట్. ఇది కూడా అనుకుంటా కదా. అది కూడా సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, గుడ్. సెలెక్ట్ చేశారా? VB టైప్ అంతే అంతే, చాలా అన్నొద్దులే. కింద ఓకే బటన్ ఉంది, కొట్టండి క్లిక్. ఇది తీసేయమంటారు ఒకటి ఉంటే ఉండండి, ఏం కాదులే. కింద ఓకే బటన్ ఉంది, క్లిక్ కొట్టండి. ఏమైంది? కర్సర్ తీసుకురండి. అది వచ్చింది, రెడీ అయింది. మీరు కర్సర్ సరిగ్గా పెట్టట్లేదు. మీ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ కొట్టాను, తర్వాత క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ అయిపోద్ది. మీకు కర్సర్ స్క్రీన్ మీదే ఉండాలి. కర్సర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బాక్సెస్ వచ్చినాయి చూసారా, అవి సెలెక్ట్ అయినాయి. మీరు సరైన పొజిషన్లో పెట్టలేదు. క్లోజ్ చేయండి ఒకసారి. ఇది కాదు, మినిమైజ్ చేయండి. ఇది మినిమైజ్ చేయడానికి రావట్లేదు. పైన ఉంది కదా చిన్న స్మాల్ యారో, ఇదేనా? ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్టెడ్. నో ఏం చేయదు. అది రైట్. పైకి పెట్టండి. అంతే, వదిలేండి. చూసారా ఇది? సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం చేసింది ఏంటి, కస్టమ్గా చేసాం. కస్టమ్గా చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే టాప్లో ఒక కస్టమ్ ఫీల్డ్ డిక్లేర్ చేసుకొని ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. బట్ అలా కాకుండా మనకి ఏం చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఇలాగా డైరెక్ట్గా SAP స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ కానీ, వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ కస్టమ్ టేబుల్, వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ కస్టమ్ స్ట్రక్చర్, అండ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో రైట్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకే, VBAK. Right, so we don't need the left side field. We need that enter button. We don't need SO on that that input field or not. Delete those things, SO and the input field which we have created. Okay. Not this one. Left side. Sales order. అది delete చేసింది. delete కొట్టండి అంతే. delete రైట్ క్లిక్ కొట్టి delete కొట్టండి అంతే. సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ కొట్టి delete కొట్టండి. ఓకే, delete అంతే. SO కూడా delete కొట్టండి. పోయినట్టు సెలెక్ట్ చేయలేదు మీరు. సో సెలెక్ట్ చేయండి. అది కాదు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ డిలీట్. ఎంటర్ బటన్ తీసుకొచ్చి మనం ఇప్పుడు డిజైన్ చేసిన దాని కింద పెట్టండి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ రెడీ. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ టెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎంటర్ బటన్స్. రైట్, నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ యాక్టివేట్. back. Yeah, back in India.
ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీ టు డిక్లేర్ ఏ గ్లోబల్ డేటా. ఓకే, బ్యాక్ వెళ్ళారు కదా, మాడ్యూల్ పోల్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. గుడ్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే డూ వన్ థింగ్, టెక్స్ట్ ఎంపీ మీద డబల్ క్లిక్ కొట్టండి. టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మీద డబల్ క్లిక్ కొట్టండి. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ జీ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఎంపీ. ఎస్, హియర్ బిలో ద ప్రోగ్రామ్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వండి. టేబుల్స్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వండి. బిలో ద ప్రోగ్రామ్, నాట్ అట్ ద టాప్, లైన్ నెంబర్ 7 ఎంటర్ కొట్టండి కదా. టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. హైఫన్ కోలన్ విబిఏకి కొలన్ ఇప్పుడు మనం విబిఏకి గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ చేద్దాం. పీరియడ్ పెట్టండి, అంటే డాట్ పీరియడ్ అంటాం. ఫుల్ స్టాప్ని పీరియడ్ అంటాం. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. అగైన్ డూ a data declaration. Data gs underscore, we'll declare a structure gs underscore gs. Yes, global structure name we'll declare Global structure. Okay. gs underscore vbln. Type vbak, not vbln, gs underscore vbak. gs underscore vbak, vbln కాదు, vbak పెట్టండి. అండర్ స్కోర్ పెట్టమంటారా? అక్కడ VBAKనే ఉండాలి. Okay. జిఎస్ ముందు జిఎస్టీ అని డిక్లేర్ చేసాం కదా, పీరియడ్ పెట్టండి. ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. ఓకే. ముందు జిఎస్ అండర్ స్కోర్ VBL అని ఉంది కదా, నేమ్ చేంజ్ చేసి జిఎస్ అండర్ స్కోర్ VBAK పెట్టండి. ఇలా ఎందుకు వస్తుంది టైప్? ఇన్సర్ట్ క్లిక్ చేయండి. మీకు సిస్టమ్ మీద ఇన్సర్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇన్సర్ట్ ఎక్కడుంది? పైన ఉంటుంది చూడండి, ల్యాప్టాప్ మీద పైన డిలీట్ పక్కన ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ అని క్లిక్ చేయండి. డిలీట్ పక్కన ఉంటుందా ఇన్సర్ట్? టాప్లో ఉంటుంది. ఓకే. అయినా అలాగే వస్తున్నట్టుంది. అది మీరు సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ కొద్దిగా పోవచ్చు అసలు. ప్రస్తుతానికి టైప్ అని VBAK రాయండి. ఇంకా టైప్ చేయండి. అది ప్రతిసారి చేస్తున్నప్పుడల్లా మొత్తం ఇలాగే వస్తుంది. మొత్తం సింగిల్ కాస్త రావాలి. మీది సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి సార్. VBAK దగ్గర పెట్టి యాక్టివేట్ కొట్టండి. ఓకే, ఇప్పుడు కింద మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్ PF స్టేటస్ అని చూసారా మాడ్యూల్ పుల్ అవుట్పుట్లో కింద 24 uncomment that one. Okay, no, it's not required. Just do one thing. Just comment it out. Again? Just comment it out. For now, I'll tell you about this one. కానీ ఇది మొత్తం మళ్ళీ పోయింది. మొత్తం టైప్ చేయాలి. అవసరం వదిలేండి. మీకు దాంతో ఇప్పుడు అవసరం కూడా లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు దాంతో అవసరం కూడా లేదు. యాక్టివేట్ చేసింది అంతా. చేయమంటారు మళ్ళీ? ఏం చేయదు. యాక్టివేట్ చేశాను. పైన యాక్టివేట్ కొట్టండి. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యూజర్ కమాండ్లో మనకి బటన్కి ఒక ఫంక్షన్ కోడ్ ఇచ్చాం సెలెక్షన్ లేఅవుట్లో, గుర్తుందా మీకు? ఇప్పుడే కదా ఇచ్చాము. ఎంటర్ బటన్కి ఒక ఫంక్షన్ కోడ్ ఇచ్చాం. ఫంక్షన్ కోడ్ ఐడి గుర్తుందా మీకు? ఫంక్షన్ కోడ్ ENT ఇచ్చామనుకుంటా. అంతే, అది మనకి
ఓకే, అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఈఎన్టీకి ఫంక్షన్ కోడ్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే బికాజ్ వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ యాక్షన్, రైట్? దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు డూ సమ్ యాక్షన్ and the system needs to capture that action. Okay, Okay. for that purpose we have given it as a function code ent. Okay, now do one thing, click on write some code in line number 16. Okay, line number 16, Mm-hmm. write case statement అనమాట. case psi underscore ucom psi sy Yes, sir. Okay. underscore Underscore ucom inform. ucomm. Okay, UCOM means user communication, user command, user. sorry, user command. You see that, right? About the description also you are saying user command. Put a period over there, enter, end case. Full stop, no? Okay, again activate it. Now do one thing, write a breakpoint after line number 16. Between line number 16 and 17 put a breakpoint. Just no, don't put it like that. It will not work. Do one thing, just click on enter after line number 16. Okay. Write breakpoint. Breakpoint. Okay. Okay. Right. Okay. Break on the tab కొట్టండి. No need to type. Suggestions no tab కొట్టండి. It's okay. Period పెట్టి activate. Sai hyphen పెట్టాలి. sai hyphen ఇక్కడ underscore పెట్టాలి. sai hyphen ucom. మొత్తం delete చేయాల్సి activate కొట్టండి. Okay, now we just do a small test. Okay, see, understand, module programs are not same as your normal reports where you can execute them directly. For module programs you need to create a transaction code. Actually for reports also you need to create a transaction code, because you know that, right? Transaction codes means the T codes which we are using, VA01, VA02, like that only users will get the access, not the reports associated with transaction codes, right? So similarly we need to create a transaction code for the report, but I forgot to tell you, but we can do it over here. Right in the program name, right side, click on right click, left side program name is that, right? Click on right click. Okay. Create transaction. Okay. Select the second dialog. The first option is correct. Okay, give some transaction name which you want. Is with should start with z test underscore or something, zmp or something, module for something. Okay, now give just some description for the transaction. Okay, click on OK. That's it in small. సరిపోదులే. క్లిక్ అని ఓకే చేయండి. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇదే కదా, అండర్స్కోర్ ఎంపీ. స్క్రీన్ నెంబర్ ఇచ్చేయండి 01 అండి. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ యాక్టివేట్. రైట్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి యాక్టివేట్ కొట్టి, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి యాక్టివేట్ కొట్టి. గుడ్, నౌ వెయిట్. ఇంకా అవుతుందా? లేదు, యాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేటర్ చేసిందా? డూ వన్ థింగ్,
పైకి వెళ్ళి ZMP అంటే /o ZMP అని కొట్టండి. ఎస్, ఇక్కడ /ZMP ZNMP. /o. I ఓకే. want in a different session, not in the same session. Okay. ZMP. Enter. Does not exist. Create అవ్వలేదు. బ్యాక్ వెళ్ళండి అక్కడ. రైట్ క్లిక్ కొట్టి రీబిల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ అని కొట్టండి. ఇక్కడేనా? అడిషనల్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి రీబిల్డ్ కిందకి అడిషనల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటుంది చూడండి. రీబిల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్. జస్ట్ ఏ మినిట్, ఇప్పుడే వస్తాను, ఒక 5 minutes అండి. ఓకే.
Hello? Yeah, Bhargavi, sorry. Hello, Bhargavi, you there? Yeah, yeah. Just can you share your screen? Okay. Sure. Yeah. Did you click on rebuild object list? No, it's not activated actually. So can you right click on activate it again? Activate. Mm. Now activated. Just right click. Same? Same module? Yeah, right click. Additional Okay. functions. Rebuild object Rebuild list. objects. Yes. Why the T code is not generated? Just execute this button here. Execute very That okay. one. At the top you have, right? This Hand, one that is one. Hmm. test. Test. But change it, Yes, save yes, before yes, yes. release. Save. Save. Now it is getting saved. Mm. Actually, it's okay. Now you see it, right? Now click on Yeah. enter. Not here, not here. Just click on enter. That button. Press on enter button. Okay. Mhm. Okay. Double click on SciUcom. Line number 16. Double click on SciUcom. See that ENT, right? So that is the use Mm. of a function code. That means Function code. system Yeah. recognizes that function code. That means system recognizes that you have clicked on that button. When you have Mm-hmm. multiple buttons, let's say ENT, delete, update, multiple buttons, you need to create a function code for each and every button. Okay. System Okay. recognizes these function codes. Even in the EWM also the same function codes will be there, but they are not directly on the button, but on the configuration side. RF menu configuration will be done in SPRO, right? There it will be there. So every button has one function code associated with it, so that system recognizes that this is the button. This is the button, you are clicking on it. Okay. Now click, Okay. just click, press F8. Just press Where F8. is the? Just F8 at the top. Top, Sorry, you what have you say? F. Click on execute, F8. Ah, that one. Right. Do one thing. Now go back to the code, open the report, go back. Go back means it's a close, right? Can I close that? Yeah, It is close it. It's disabled. not required. It's not required. Mm. Mm-hmm. No, Mm. just click on SC38. Okay, go to change mode. So do one thing. Remove the breakpoint above the breakpoint code below case SciUcom. Above, after 16, after 16. So what, see, case statement, you need to understand the case statement. The reason we are writing case statement is that sometimes the system might have multiple buttons. Okay. So for that particular button, the system has to perform some, like we need to write some logic. So case is required because sometimes we might have ENT, sometimes we might have INT. So depending on the button types we are using, going to use case. Okay. So after line number 17, remove the breakpoint and write when. Remove the. Remove the breakpoint code and write when. Okay. Mhm. Single quote and ENT. Single Single quote. quote ENT. ENT. Okay. Period.
సింగిల్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొట్టండి. రైట్ ఏ సెలెక్ట్ క్వరీ. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ VBAK. VBAK హైఫన్ వద్దండి. జస్ట్ కాలం తీసేయండి అది. నేనేం ఇంటూ పెట్టలేదు. ఇంటూ VBAK ఎంటర్ వేర్ VBELN ఈక్వల్ టు VBAK VBELN hyphen VBEL, not underscore, hyphen. Mm. Put a period, Mm. enter, and write a breakpoint. Breakpoint. Activate and execute the T code 1 second. Select, okay. Okay, good. Yes. It's okay. Okay. Select star. Select single star, not select star. Select single star. Because we are entry fetching only single entry, right? Select single star. Single. Before star, not after Okay. star. Do one thing. Press enter. Don't. Just press enter. Enter. ఎంటర్ కొట్టండి. ఇప్పుడు పైన రాయండి సెలెక్ట్ సింగిల్ స్టార్ అని రాయండి. మొత్తం డిలీట్ చేయక్కర్లేదు. సెలెక్ట్ సింగిల్ స్టార్ యాక్టివేట్ చేయండి. ఓకే, Okay. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ రన్ ద రేడియో, రన్ దట్ టీ కోడ్ 1 సెకండ్. సేల్స్ ఆర్డర్లో 1 అని కొట్టండి. 1 అని పెట్టండి. ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు VBAK ఓపెన్, డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి డేటాని. ఇక్కడే కదా. డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి. డిస్ప్లే రైట్ సైడ్లో డీబగ్ అని డిస్ప్లే కొట్టండి. రైట్ సైడ్లో కింద వేరియబుల్ ఉంది. రైట్ సైడ్లో అండి, కింద ఉంది చూడండి వేరియబుల్. డెస్క్టాప్ 3కి వెళ్ళండి. పైన డెస్క్టాప్ 3కి వెళ్ళండి. Click on VBAK. The value is there. Now click on F8. See the values. What you have done, you just clicked on, you just pressed and enter value as 1. Clicked on enter. So what happens? See, by default, created date, created on document date, document category, sales document, if all the things are populated Sorry, by is it default. recording? Is it Which recording? record? Huh? This session is recording or going on right? Yes, recording is going on. Okay. You saw this, right? Mm-hmm. If you understand, if you see here, what we have done, we have created a module pull report. We have created a screen. We have selected the screen values from our structure, VBAK structure. After that, we have entered you have entered a button as enter. Okay, we have added a new button as enter. And but for that button the main part is a function code associated with that button. So you have entered the function code associated with that button. After that, you have activated, like we have gone to the screen flow logic. You have activated PBO. You have activated PI part of the code, both the things, module pull. And you wrote, where did you write the code for this user action? Go to the code once. Sorry? కోడ్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. కోడ్ ఎక్కడ రాశారు మీరు గుర్తుందా? యూజర్ యాక్షన్ కి where did you write the code? Layout. Sorry. Layout కాదు. Process after input in module user command. Yeah. Go to the code once. SC38కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేయండి. డిస్ప్లే సార్ చేంజ్ అయినా ఏదో ఒకటి కానీ ఇక్కడ చూసారా మాడ్యూల్ యూజర్ కమాండ్ ఎక్కడ ఉంది మీకు? PAI ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఎలిమెంట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. మరి ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఏది మీరంటది? ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయమంటే ఆ ఎల్లో విత్ 2 గ్రీన్ బటన్స్ అగైన్.
That the menu. ఇదే కదా? That is the object list. Yes, display object list. In that, go to the screen. Screen can double click చేయండి 100 మీద. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా? Process before output, process after input. So what we have done today, we have worked on what is how the module, how PA works, how the user command works, how we are designing a screen. Okay, the thing what we have done is a very basic one. Okay, what I will do is that I'll try to find out why my layout editor is not proper today. I'll try to fix it for tomorrow, and I have to give you an in-depth demo. Now we got a system feeling of the module program. Okay, how this is how the basic works, but in depth I want to give you a demo exactly how the multi hierarchy works, like header, item, and all those things. The PF status also, which we have commented out right now, right? I need to explain to you what is the use of a PF status and all those things. Okay, for today it will be a short session. Sorry for that, because I need to give you from my side, because like this, if you do it right, it will take time. Next part, whatever we are going to discuss, right, it will be little bit complicated. Okay. I cannot. This is the easy step which we have done, but at least now you got a hands-on experience. Okay. You should be happy little bit. You got a hands-on experience because you have done everything yourself. Try it once again from your side. This one. Tomorrow I'll give you in-depth demo. I will create again one more module book. Because right now you have done it, right? So you do it now itself. Take 10, 15 minutes. It won't take more than that one. You do now itself. Okay. Okay. Thank you, Bhargavi. Sorry for the trouble. I'll just make sure that my system is working tomorrow. Tomorrow same time? Same. I'll check the time, but tomorrow we will have a session. No, not the same time. 8:30 India time, because I have to drop my daughter to school. Okay. 8:30. Okay. Bye. Bye.